The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Buterevu nkwaniriza nnyo ku The Alternative Digital ng'oluyimba oluvuga mu matu g'Abannayuganda lwerwo olwa mwebale abaana mwebale bamusaayi muto. Nkwaniriza buterevu ku The Mighty Drive ng'eno kanyomero ka The Mighty Global News Updates mwe tukuweera ebyo ebifa mu ggwanga ne tukutunuzaako ate n'ebweru w'eggwanga. Nze Kenneth Rwemirembe lubasimbire okubanga ate nkutuusaako amawulire nyongera okukwaniriza ate nate ku lunaku luno olupya Mungu lwatuwadde nze naawe okubanga ate tuli balamu nga tulaba ebyo ebirungi ebiri mu ggwanga ne mu nsi weewaawo n'okwefumitiriza kw'ebyo ebitatambudde bulungi tulabe ng'oba oli awo nabyo tubivaamu. Nkwebaza okwekumira ku The Alternative Digital. Gwayagala emboozi ezizimba kikulu nnyo okunyiga ka subscribe button awo naddala nnyo ggwe atulabira ku YouTube oba n'okunyiga aka notification bell akakadde kiba kikulu kubanga bw'okanyiga ate bwe tubeera live buli lwe tuba nga tuli live oba ate ofuna obubaka obukutegeeza n'otwegattako butereevu. Amawulire mangi mu ggwanga lyattu Uganda n'essanyu nga lingi ate oluvannyuma lwa Uganda Cranes okubanga ate ettunka n'ettiimu y'abanaffe aba South Africa bino nno byatambudde bulungi. Kyekyo kye nasoose nakyo nti mwebale abaana mwebale bamusaayi muto performance ate yabadde simbi okutwaliza awamu bannaffe bano aba Uganda Cranes bagezezzaako ate okubanga bakuuma omutindo nga bwe nakugambyeko olunaku lw'eggulo nga nkugamba nti ttiimu y'abanaffe aba Uganda Cranes yadde eraze omutindo gye ebuvuddeko awo emabega n'ekuuma ennamba yaayo mu kibinja kyebaddemu ekya Group C. Kaakati nno nga sinaba kubanga nkuwaluliza tusiza omupiira guno njagala nsooke nkusigire ku kifaananyi naddala nnyo ggwe ataasobodde kulaba byabadde behind the scenes ng'omupiira guno tegunnatandika. Ebbugumu lyabadde liyitirivu olunaku lw'eggulo nakutegeezezzaako ne nkugamba nti tickets zaabadde zasoldingiddwa out nga tekyali tickets nga tusobola ku accessinga tickets ekyabadde kiraga nti abantu baparticipatinze nnyo mu mupiira guno naddala nnyo mu kubeerawo ate bagwote buliro. Naawe ataasobodde kugendayo Digital TV ffe twazze dda okuba nga tukuwa ebyo ebikulu ebyabadde eruuyi eyo. Omupiira gwabadde gwakutandika ssaawa 2 ez'akawungeezi wabula ng'essaawa tezinnatuuka bannayuganda abayitirivu badde nga bamaze okusonga nga bagenda ku kisaawe kino kya Mandela National Stadium okubanga beerolerera ku mupiira guno
okutandika n'essaawa 9 amakubo gabadde gakubyeko nga gajjudde abantu baadde bayitirivu nnyo security yabadde on standby twalabye ng'ate mu maasoko katono nga n'ababoda twalabyeko nga n'abantu abamu abaadde bazze n'ebyokulya ku kisaawe nga tebabakkiriza kuba nabyo n'emmenya ebyafaayo neba nga ate qualifyinze okugenda mu quarter finals kino ng'erina obubonero 10 ttiimu y'abanaffe aba Morocco nayo nga eri mu kifo kya kubiri n'obubonero 9 ne kuddako ttiimu y'abanaffe aba the Democratic Republic of Congo nga balina obubonero 6 ate mu position ey'okunanga mulimu ttiimu y'abanaffe aba Angola ng'erina obubonero ate buna. Mu kibinja B Tanzania yekulembedde ekibinja kino ng'erina obubonero 10 ne kuddako mu position ey'okubiri nga mulimu eggwanga erya Madagascar nga lirina obubonero ate 7. Mu position eyokusatu mulimu eggwanga li Mauritania nga nalyo lirina obubonero ate 7. Mu kifo ekyokuna mulimu eggwanga erya Burkina Faso n'obubonero 3. Mu kibinja C Uganda mwe yabadde Uganda yakulembedde ekibinja kino nebanga erina obubonero 7 mu first position neddirirwa ttiimu y'abanaffe aba Algeria n'obubonero 6. Mu kifo ekyokusatu South Africa n'obubonero 6 ate mu kifo ekyokuna nga mulimu eggwanga li Guinea n'obubonero ate 4. Bwe tugenda mu kibinja D group D first position mulimu eggwanga erya Sudan n'obubonero 4. Ttiimu ya Senegal obubonero 4 ng'eri mu position ya kubiri. Ate mu position eyokusatu mulimu eggwanga erya Congo Brazzaville ng'erina obubonero ate 2. Ttiimu y'abanaffe aba Nigeria mu kifo ekyokuna ng'ate yo akabonero teyasobodde kubanga efuna kabonero. Uganda yakwalifyinze okugenda mu quarter finals. Tujja kubeerawo wano nga tukwongera amawulire agakwata ku mpaka zino eza Chani. Kyoba okola gwenyigira ddala ka subscribe button atanaba kubanga okanyiga naawe anyumirwa emboozi zino tusimbe kalayiki emboozi eno esobole okutuuka ku munno agyetaaga anti gaba mawulire amanyuvu ageesigika wano ku The Alternative Digital TV. Kaakati nno ebyemizannyo nga mbirese ebbali ne tuyingirako mu byobufuzi. Dr. Kano Kiza Besigye ono nno nga yakwatibwa ne Hajiberi Lutale awamu ne Captain Dennis Ola bamaze okubanga ate baweebwa ennaku ze banaalabikako mu kkooti okubanga bawozesebwa mu kkooti enkulu e Kampala. Kino nno kyaddirira oluvannyuma lwa bannamateeka baabwe okubanga ate basaba Dr. Kiza Besigye ono ne banne baavunaanibwa nabo okubanga baleetebwamu batandika okuwozesebwa. Bwe baasaba bail, omulamuzi Justice Emmanuel Baguma yarulinga nti kkooti etandike okuwuliriza omusango gwabwe, eteekeko ennaku z'okuwuliriza omusango gwabwe. Kale nno omuwandiisi wa kkooti eno Samuel Twakire yataddewo nga lumu Septemba okubanga ate batandika okuwuliriza omusango gw'abano abasatu. Abasatu bano bavunaanibwa okubanga benyigira mu okusinziira ku baloopa oba abawaayo okwemulugunya kwabwe oba oludda olwabi balaga nti bano nno abasatu baali butereevu mu plans ez'okubanga ate zimaamulako obukulembeze bwa President Yoweri Museveni si n'okumaamulako kyokka wabula n'okubanga ate bamutuusaako obulabe to assassinate the president nga bakozesa amakubo agatali gamu. Bano nno bagambibwa okubanga basinkana mu ggwanga erya Sweden ne basinkanako mu Kenya ne mu Uganda muno ne mu ggwanga erya Greece nga baluka engeri gye banaatemulamu pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda. Kigambibwa nti baali bategeka okubanga ate bakozesa drone okubanga ate batemula omukulembeze w'eggwanga wadde nga bino bo ate abali ku ludda olw'abana abasatu bagamba nti bino nno byonna byakubasibako matu ga mbuzi kubali isango nti bino nno tebabimanyiiko yadde n'akamu n'akeddagala gavumenti egezaako ate kubanga eboonoonera linnya nti bwe gubadde nga opposition bwetyo bwerwanyisibwa. Kale nno bo ate ku ludda olwabi balagira ddala nti obujulizi omuli voice recordings amaloboozi g'abano nga bateesa ku bintu bino balina obutambi nti ne ku lunaku lwennyini lwe baakwatibwa
oluvannyuma lw'okubakwatira mu ggwanga erya Kenya nti babasanga na mmundu. Wabula kino nno ekyokukwata aba opponents ba government oba abantu abali mu opposition n'emmundu kiruddewo nnyo ng'abamu bagamba nti ke kakodyo gavumenti keeteekako okusibako abantu emisango egimu eminene. Kale nno tulinze 1 September okuba ng'ate kooti etandika okuwuliriza oba okuwuliriza bano abasatu nga beewozaako. Eyo nno bwe nvaayo ne tuyingirako mu kibiina ki National Unity Platform ne Electoral Commission y'eggwanga. Olunaku olw'eggulu abantu abasoba mu 2 bo bamaze okuba nga ate bapiikinga empapula ezibakkiriza okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lyattu Uganda. Ku luno akabugumu kanjimukko abantu bazze mu buyitirivu okuba nga ate beesimbawo ku ntebe eno eya pulezidenti w'eggwanga. Newankubadde ng'abamu ate bagamba nti ekifo kino kiweddemu nnyo amaanyi tekikyalina nnyo value nti ne buli omu ayagala avaayo oba n'abo bewandigambye nti tebasaanidde kubeera mu kifo kino. Twalabyeko abamu nga ba comedians nga bavaayo okuba nga ate nabo baagala okwesimbawo. Newankubadde nga yo Electoral Commission egamba kiri mu mateeka buli Munnayuganda kasita aba nga alina ebisaanyizo okuba nga ate yeesimbawo. Ekibiina ki National Unity Platform then olunaku lw'eggulo kyavuddeyo ate okuba nga ate kipiikinga empapula nga bazipiikingira Principal Robert Kyagulanyi Honorable ate nga bwe batera okumuyita Principal waabwe nga ono yagenda okujja ku kyobwa President ng'akwatidde ekibiina kino kaadi. Kale nno awo kwe basinzidde abakulu mu kibiina ki National Unity Platform omwabadde Secretary General David Lewis Lubongoya awamu ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ne bagamba Electoral Commission ne bagisaba ku luno efeeyo nnyo okuba nga ate eraba nga abantu bano bakuumiddwa bulungi mu campaigns ze bagendamu, si kubanga ate bifuuka nga bwe byali mu kalulu akawedde twalaba nga ate ba candidates bayisibwa bubi by'okwerinda nga babasiba babakuba mu tiyagaasi. Kale ne Electoral Commission yasabiddwa okuba nga ate ku luno yenyigira butereevu mu kwenswaringa obukuumi bw'abano abantu. Joel Ssenyonyi agamba nti newankubadde nga si mulimu gwa Electoral Commission okubanga kuma ba candidates bano tinaye kijikwatako nayo okubanga ate ebateerayo ku ddoboozi ne balwanirirwa kubanga singa kino kino kibeera nga tekituukiddwako oba nga tekikoleddwa gavumenti yakukozesa ab'ebyokwerinda ate okubanga batataganya campaigns zaabwe sinakindi n'okubanga ate buli campaign eyimirizibwa babakuba tiyagaasi n'okutuusa ebisago ku bantu abamu abangi bwe bayinza ate n'okubanga bafiira. Kale nno ekibiina ki National Unity Platform kyansinzidde ne kisaba ku luno enteekateeka ebeere yanjawulomukko newankubadde twalabye nga abamu ate abantu bakomyewo okubanga baleese egyo emikono egyabasabibwa wadde nga akakiiko k'ebyokulonda kabagobye baddeyo. Mu buufu bwe bumu ekibiina ki DP ate nakyo kyabadde kizze kunona mpapula nga kino nno kyakiikiriddwa Secretary General w'ekibiina kino ng'ono ye Gerald Siranda kwe yasinzidde n'ategeeza abo bonna nti abanyooma DP oba bagamba nti DP yakola endagaano ne Museveni okubanga basigala mu buyinza byonna bye baliko byakusaaga nti DP omugendo ogumamula obukulembeze gwe bayita nakyemalira eri butereevu ku mugendo ogwo teguvangako nti era omukulembeze waabwe Norbert Mao agenda kubanga ate avaayo atunke ne musajja mukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni oba oli awo amusuuza entebe eno. Baba DP bagamba nti okubanga bali mu gavumenti kitegeeza nti bali mu kuteekawo foundation kwe banaazimbira okujja nakyemalira mu buyinza bo nga bwe balaga. Bwe twogerera abantu abasoba mu 2 bo bakamala okubanga ate bajjayo empapula ate bakuŋŋaanye signatures ez'aba registered voters bazikomyewo nga bwe nali nakutegeezaako emabega. Kale nno ebyo bwe bityo bwe bikyatambula ebbugumu lya kalulu lyeyongera buli lukya ebbugumu ddiyitirivu. Kaakano bwe ŋŋenda ku mu story endala twalabyeko nga Lord Mayor Elias Lukwago yeemulugunya ku kya Hamis Kigundo okubanga yasiirinze off drainage channel ye Nakivubo oba omwala gwe Nakivubo.
bangi bavuddeyo ne balaga konsaani yaabwe nti kino nno omugagga Hamu yandibadde ng'ate ayimirizibwamukko gy'alaga nti ebintu ali mu kubitwalira ddala ebintu by'abannansi abitwala. During the weekend gye twakubye amabega Hamis Kigundu ono yasiiringa ofu ekifo ekyo ekya Nakivubo omwala gwe Nakivubo n'abanga agutaddeko ebibaati bangi ne bavaayo ng'ate bakivumirira nga bagamba nti waliwo abantu ababadde n'emirimu gyabwe nga gitambulira mu kifo ekyo. Kale nno nga Hamu kukisiba bangi baba asubya emirimu gy'Abannayuganda mingi gisobola ate gigenda nga giggwawo bw'atambula bw'atyo. Elias Lukwago ono kwe yasinzidde n'awandiika bbaluwa agisindika mu NEMA awamu ne Leader of Opposition Joel Ssennyonyi bakyogereko awamu ne kalisolisoli wa gavumenti balabe nga Hamu ono ayimirizibwa. Ye Honorable Elias Lukwago agamba nti Hamu talina lukusa lwonna okuva mu KCCA ne mu kitongole kinnema okubanga ate atambulira ddala mu maaso n'okubanga asiiringa ekifo kino okukiteekako enkulaakulana. Weewaawo nga ye Hamu tanaba kubanga ate ayanukula waliwo obubaka obwasaasaanidde ku mutimbagano nga buli ku mukutu oguli mu mannya ga Hamis Kigundu nga bulaga plan gye balabyeko awo ku screen nga bakulaga plan gye bateekateeka okubanga ate eyo nno gy'oli mu kulaba nga ye plan gye bateekateeka bo side ya Hamu kubanga batumbula ekifo kino bakifuula ky'amaanyi nnyo nga kirungi bakisimbeko emiti wansi ezo zolaba ze drainage channels mwe baagala okuyisa obukyafu bwonna ba preventing floods okubanga ate zibeerawo. Newankubadde nga abantu abamu bagamba nti Hamu kino newankubadde kirowoozo kirungi yandibadde ayita mu mitendera emituufu ate nga wakyaliwo ebigambibwa nti Hamu ono yafuna olukusa okuva mu KCCA ate ye Lord Mayor kyatakkaanya nakyo. Tukyalinze tulabe ekinaavaayo oba Hamis Kigundu ono banaamuyimiriza oba ekigendererwa kye kinaabeerezaamu na developingawo nga ye bw'asuubira okubanga akolawo. Tukyalinze tulabe ye kyanaaba nga ate atugamba. Awo nno wenjagala nkufulumizeeko eggwanga Uganda otegeere ebifo ebweru wano ku Digital TV tuba twetooloola ensonda zonna. Kaakano nga President Donald Trump yasinkanye munne owa Ukraine ng'ono ye Volodymyr Zelensky oluvannyuma lw'okusinkana President Putin ku lunaku olwokutaano mu state eya Alaska nga bonna kutegeeza wano. Nga bali mu kutema mpenda butya bwe bayinza okuyimiriza olutalo wakati wa Russia ne Ukraine. Kaakati nno President Trump yali ategeeza nti yali agenda kuyita munne owa Ukraine President Volodymyr Zelensky awamu n'abakulu mu European Union babenga ate bongera okukkaanya ku bimu ebyo bye yali ayogedde ne President Vladimir Putin ow'eggwanga li Russia. Baafunye ensinkano eno olunaku ate olw'eggulo tukyalinze tutegeere oba nga yatambudde bulungi. Discussion yaabwe teyabadde tekkirizibwamu bannamawulire naye kye twategeddeko nti ekikulu kwabadde kutema mpenda balabe butya bwe bayinza okuyimiriza ate olutalo se abantu abangi mu ggwanga li Ukraine nga tension bwe yeeyongera. Mu bana ababadde mu lukiiko luno mwabaddemu President Volodymyr Zelensky owa Ukraine, President Emmanuel Macron ate munaffe ono nga President wa France, mwade ne Prime Minister wa United Kingdom ngono ye Keir Starmer ate mwademu ne Secretary General wa NATO ono nga Mark Rutte nga bagezaako okutema empenda balabe butya olutalo luno bwe lukomekkerezebwa. Ye President Donald Trump yavuddeyo n'agamba nti ku mukutu gwe gwa Truth yagambye nti olutalo luno luli mu mikono gya President Volodymyr Zelensky nti wasalirawo olutalo luno luyimirira. Kino nno oba oliawo kyandiraga nti President Trump ono agamba nti Ukraine yesalawo kinene ku lutalo luno oba luyimirizibwa. Bye tumanyiiko biraga nti President Volodymyr Zelensky yagaana okubanga atawaayo ettaka lya Ukraine in exchange nti abantu baabwe bateebwe n'olutalo luyimirire. Kyagamba nti ye nga President wa Ukraine takkirizibwa kubanga ate akikola mu constitution yaabwe eya Ukraine nti ate n'ekirala Ukraine ggwanga eryetongodde tezisobola kubanga ate liwaayo ettaka lyabwe eri Russia. Russia neesaba n'ebyo ebitundu byetanaba kubanga ate ekwata militarily
egamba nabyo ebitundu ebyo byongerwe ku Russia awo eryoke yeesonyiwe Ukraine n'ekirala kyesaba nti Ukraine eno tegezaako n'omulundi n'ogumu ate okubanga yeegatta ku mukago gwa NATO olw'okuba nti Russia yeeraliikira nti NATO gyekoma okusembera nga bonna kutegeeza eggwanga li Russia libeera oba olyawo mu bunkenke. Embeera bwetyo bwekyatambula tulinze tulabe oba ensinkano y'abano abantu basatu evaamu ensonga enkulu eyimiriza olutalo luno wakati wa Russia ne Ukraine. Ebeera mboozi mpoomu wano ku the Alternative Digital TV wabula olwakadde mba nyina okubanga nkwerekereza omumbejja Faridah Bikobere yamaze okubanga ate atuuka mu studio akutambuze n'omugenyi w'olunaku olwaleero nze Kenneth Rwemirembe Rubasimbira akuume atakuumira mpeera. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Tukolikeyo nnyo mu Mighty Global Updates amanyanze Faridah Bikobere ngenda kubanga ate ntambula nawe paka saawa 4 ez'okumakya. It is the Mighty Drive tubeerawo wano buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya tuba tuyingiddewo dda ne Mighty Global Updates okulaba nga ate tukuinforminga ku ebyo eba byagenze maaso mu ggwanga by'oba tewasobodde kulaba oba kumanya. So ekyo kye kitukezza okulaba nti ate munnange tuku-updatinga such that you know what is happening in your country but also the world at large. In studios with me is Mr. Augustine Ojobile okuva mu kibiina kya FDC oba Forum for Democracy Forum for Democratic Change. Anye bibiina nina bingi mutwe. So olunaku lwa leero we are going to be digging deeper in their 2026-2031 manifesto. The promises ze bali mu kugamba bannayuganda, are they achievable oba nedda, oba those are empty promises bannabyabufuzi ze bazzenga bakola every electoral cycle. Tubeera n'ebisuubizo bingi nnyo bye batugamba naye era tugenda okukomenkereza nga a few of them have been actualized oba nga byonna tebinnabaako ate bye tufunyeemu yadde. So agenda kubanga ate atulamusaako atubuulire biki ebiri mu FDC, how are they preparing for the election ke tugendamu. Twatandise dda okupickinga nomination forms abegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. They have already their presidential candidate. Ffenna tumumanyi bamwanivairinga eri ensi Mr. Nandala Mafabi era ng'ono promises ebintu bingi nnyo in their manifesto. Balina bye basinziddeko. They're calling them pillars, the 5 pillars of their manifesto. Naye ng'ate era w'obitunuulira olabira ddala nti bye byensi Uganda bye yeetaaga. But the question is now bagenda kubanga ate babikola batya okulaba nga ate bannayuganda babifuna. Ndi wamukisa okutuulako naawe ate Mr. Augustine. Mbalamusizza bannaffe aba the Mighty Drive. Yes sir. Mighty Drive etera otuvuga speed nnyo ku makya obeera okyali ku birala ogenda okuwulira ti ate bayingiddewo si byangu. Basically bwe tuba twogera ku nsonga eziri mu eggwanga toyinza butogera ku linnya lye bayita Nandala kuba ye muntu azze abeerawo, is an investor, munakyalo ate asomye, musomesa, lawyer. Okay. So we tuba twogera ku muntu ayitibwa Nandala, he is a solution. He's a solution to the problems. Kuba alina experience eri vast. Okay. Mu sectors ezisinga. Lwaki mukizuula kati nti is a solution? Lwaki mukizudde kati? Tetukizudde kati. Ojja kujjukira nti ne 2 baali baagala gye yesimbewo. N'agamba kaseera kange tekanatuuka. Era powa kwe kujja nga pate president n'asalawo n'agamba nja kwetika omusalaba guno ngutwale ngutuuse paka egologoosa naye tegwatuuka. Twafunye secretary general eyagambye kakati president ddako ebbali nange oneetegereze. Kati kene kwe kadde kange. Kati ngenda kukola ekyo ekyetaagisa. Kwabadde kusalawo okwe, kwabadde kusaba kwammwe nga bannakibiina? No, ekisookera ddala nze sitera nnyo kwagala kukifuula mbu waliwo eyamusabye. Mbu ekibiina kyansabye, ba-members bansabye. Ebiseera ebisinga bannabyabufuzi babeera batulimba. Babeera batulimba kuba yafunayo abantu be n'abateeka wali eri ebbali. Naga nti mujje musabe mukakase nti eggwanga nze sinze yayagadde nemu abansabye enzije. Nedda. Nathan Nandala Mafabi, honorable, ku profile ye yagenda okulaba nga kyayinza okukati okukola kyakuyamba ggwanga lyonna. He felt ready. Yes. Kuba agenze n'akola byakola ng'abikolera abantu be abeebugisu era ne bamuwuliramu. Ssaawa zino abagisu abaasalawo okugoberera ekyo kye yabateerawo batono nnyo abaavu. Oze no describing agogamba nti he's an investor.
Abiki ebyo bya investinze mu Uganda osanga bannayuganda bali eyo nga tebakimanyi. Ekisookera ddala tujja kusooka tutunulire kye bayita human capital. Ye muntu asomeseza abantu abataka wansi w'emitwalo 2. Nga basupportinga mu school fees oba nga classroom teacher. Nedda abasupportinga kuba alina kye bayita Nandala Foundation. Nandala Foundation yeyo ekolera ddala kye bayita community work. Egenda mu bitundu ebyabo abatalina mwasirizi negera ng'ejjayo abaana abatalina busobozi nebaweerera. Saa zino we twogerera ayinza okuba yakasomesa abantu abasukka mu mitwalo 2. Human capital development. Kati ekyo kyokka ng'okitadde ebbali yasanga Bugisu Cooperative Union ng'eri mu negative 3 trillions. Saawa zino we twogerera Bugisu Cooperative Unions under him eri mu profit ya 7 trillions. How old is Nandala Foundation? Nandala Foundation eri about 10 years old. 10 years old naye nga emirimu gyekoze gya nkizo. So kuva 2015 eri mu kuyimusa abantu abo oba okuyambako ababali. Ate ebyo yabikolera yagenda oteekawo foundation era nga mwagala okuyitira okubayamba. Luli yali abayambanga omuntu ng'agamba nze nga Nandala. So yali asettingawo strategy butya mwayinza okuyamba abantu nga ayina ne baawe emirimu bali be yasasulira edda school fees ayina ate waabateeka bafune omulimu basobola ate okugenda mu maaso nga bayamba bannaabwe. So you call that, so is that an investment? You call that an investment? That qualifies him to be an investor? Nkugambye bingi. I talked about human capital. Nga asasula fees. 2. Now, he is someone who has so many petrol stations all over the country. Era gwe buli wosanga kye bayita Kama Oil. Kama Oil is under Nandala. Gwe kasita osanga Kama Oil, just know that is Nandala. Partnerinze ne Shell, ne Total. Watasobola kuzimba kike akolaganye nabali abaakola edda n'asobola okumanaginga senta zaabwe n'afunira abantu emirimu. Ye muntu ayina hotels. Musiiba muwulira ekigambo kye bayita Mountain Inn. Gwe buli wosanze Mountain Inn oyo abeera Nathan Nandala Mafaabi. Alina amasomero. Schools. Azimbye amasomero ng'omuntu mu busobozi bwe. So aweerera abaana naye ng'ate n'okufunira abantu emirimu akola ki? Akikoze. So Bugisu Cooperative Union gy'otunuulidde eyo abantu abasinga tebakiwa nnyo birowoozo. Naye weewuunye nti mu ggwanga lyonna I think it's the only union which is surviving and thriving. Bagezaako nnyo okugirwana nga bayita mu Beatrice Wabudeya. Lucky enough community nekola ki? Ne fighting back. Era Wabudeya paka yotaddanga ngulu. Kuba bategeera pulaani ze zonna. So Nandala with his wisdom of leadership nkugambye yasanga eri mu negative 3 trillions. Sawa zino we twogerera eri mu profit of 7 trillions. That is a very commendable work. True. Naye nga woba oyogera ku nsonga ng'ezo n'abantu bali bennyini abeewaabwe Java bayina kati bwe batunuulira emmwanyi olwaleero ne gavumenti etunuulira emmwanyi ng'ekintu ekyomugaso because of Nandala yakiwa value. How? Nandala yakwata cooperative union eyali mu negative n'azimba ng'azimba n'abalimi ab'emmwanyi mu Elgon region. Wazimba nabo n'abalaga omugaso oguli mu mmwanyi. N'abaana n'abalaga nti osobola okukwata emmwanyi eyo mmwe bennyini ne mu processinga, after processing ne mutunda ekintu ekiri finished. Agenda n'anoonya n'akatale ebweru.
Chobola asiba ku nnyonyi mwe mugamba Nandala atambula nnyo. Tatambula bwagenze bintu bya parliament. These are a lot of things to be done by one person. Atayinayo muntu amuli mabega. Nandala takuze mu mbeera ya bwavu. Taata we ne maama we baali beesobola. Yavuga emmotoka nga tanaba kutuuka ku university. His own. Nga era sente yazijja mu mwanyi. Doesn't that disqualify him? Does he relate with the realities of the Ugandans that are suffering? Because tabaddeko mu mbeera ebonerera. Kakati ky'oba olina okumanya. Waliwo abantu abalinga ye naye nga tebasobola kola byakola. Bo bagagga ne bagagga olw'okuba buli kimu bakyesigaliza. Ne Nandala ye muntu agabana na buli muntu gw'aba asanze kyaba alina. N'abamu bamuwalana olw'okuba abawa. Olw'okuba alina. Olw'okuba abawa. So someone feels bad olw'okuba omuwadde. Nga tayagadde omuwe. Abeera asuubira obadde olina muwa milioni 10 omuwadde milioni 5. Abo nabo gye bali. Ate nga tubamanyi bangi nnyo. Ng'anyiiga mbu Nandala yampadde naye yampadde milioni 3 kyokka alina ssente nnyingi. Alina nyingi. Naye weerabidde si gwe weka gwakola ki? Gwawa. So ekyo ekizibu ky'Abannayuganda abamu. Ogenda kukyawa Nandala olw'okuba yakuwadde milioni 1. Naye nga owadde akuwe milioni 3. Kiwulira. Naye nga ye agaba. Abasinga abamumanyi bamanyi nti is a very generous individual. This is someone who will not look at you dying hungry ng'ate alinawo engeri y'okuyamba. Y'ensonga lwaki ewaabwe abantu b'ewaabwe bamussaamu nnyo ekitiibwa. Because they know the kind of person that he is. He's rich but kind. So mugagga mu mutima ne mu bikolwa. Abamu bagagga ne mu nsawo. Ye mu nsawo mugagga. Mugagga mu byonna. Mu byonna ate ni mugezi. Is a very brilliant individual. Wofuna omukisa okutuula naye. Wojja otegeera how to invest. That's why we say Uganda needs him. Ali wano mu parliament ya Uganda, but he sits on the board of World Bank. Olowooza akolayo ki? World Bank ekola ki? Eri mu bintu bya ssente. Babala eggwanga erinaatera okuggwa lyeririwa tuliyambye tutya. Ye bano abali kula be baliwa kyekiri mu kukuza eggwanga eryo. We tuba tuteeka amaanyi. Lino erinafuye kyekiri banafuya. Tubajjeko amabanja. We gabanga egali banafuya atuula ku boodi eyo. Eteesa ku nsonga ng'ezo. Nsonga z'essente. So oyo ye muntu gwe tuli baleetera. Ategeera Uganda, ategeera ensi yonna. Katudde ku manifesto yammwe because fenga Bannayuganda twetaaga okumanya manifesto yammwe eya 2026-2031 byefokasinzeeko nnyo era tulabe ebyo bye mufokasinzeeko muyinza okubifuna oba ate nabyo those are empty promises bannabyabufuzi bye mujja mukola. But before we go deeper in the manifesto twetaaga okumanya the core vision of this manifesto eyammwe. Manifesto ya FDC ekugamba twaga okusoka. Okay, let me make it in English. Yeah, fixing the economy. Okutereza ebyenfuna. Buli omu abeereko n'akasente mu nsawo. Tereza ebyenfuna akasente kasobole okuyingira ensawo zammwe. Ebyenfuna ki ekyabitta? Kati buli lwe twogera ku ky'okutereza ebyenfuna awo we tuba tulaga. Yes, you need to find the reasons lwaki byafa. Why? Olwaleero we tutunuulya abaana ba university bwe bava ku ssomero tebalina mirimu. That is true. Ki ekibalemesa okufuna emirimu?
Because we would really talk of public service, but we would also be talking about self-employment. These are two areas where we must have employment focused. You can personally start your own business. What fails you from beginning your personal business? Aho, we wali essira. Tuga nti taxation policies zaffe mbi. So they must be revised. So FDC is focused on revising our taxation policy. Talking about taxation, abakasiita promise to kwekalakasa olunaku lwaleero because of taxes. Yes, because bali bacharge taxation policy ya Uganda omuntu ogenda okutuusa ebyamaguzi eri omuntu ali final ng'omaze okusasula omusolo emirundi ng'etaano. Yensonga lwaki olugoye lwandiguze 2,000 omuntu alugula mutwalo. Kituufu. So it multiplies times 5. Times 5. And they are right to demonstrate. So FDC is coming to take note of that. Twagala taxation policy ya Uganda ebere revised. So that omuntu asemberayo ddala asobola okufuna ekintu ku bbeeyi layisi. Buli lw'onaafuna ekintu ku bbeeyi layisi sente z'osaasaanya zikendeera ogenda kubeera n'akasente mu nsawo zo. Kubanga by'osaasaanyaako biba bikendedde. Biba bikendedde, omuwendo guba gukendedde. Yes. Emmere gye wandiguze nze mu myaka gye twakuliramu nagulako sukaali nusu 3 kilo. Kati sawa zino nusu 3 toyinza na kufuna akasukaali kakukomba. Tebasobola kakuwa. They cannot. Ntiamu naye mpankombeko nkuwa 3 tebakuwa. They cannot. So ye Uganda gye twagala okukomyawo ng'ova ejjinja okujja e Kampala 2,000 80 kilometers. Olw'okuba tulina okukendeza ku muwendo ogutwalibwa gavumenti okusobola okukendeza ku bbeeyi y'amafuta. Owa taxi naye eyandibadde ateekamu lita 10 n'afiisaako omutwalo. Ateekamu lita 10 n'afiisaako emitwalo 5. Nadde ewaka ng'alina akaveera ka green si ka black. Seye embeera gye tuli mu kwogerako ffe ng'Abannayuganda, ffe ng'aba FDC. Mwagala okukyusa embeera y'ebyenfuna. Embeera y'ebyenfuna. Taxation policy. Ne tugamba ekyokubiri mu ngeri y'okuyamba abantu okufuna ssente mu nsawo nga tuli kwekolerawo emirimu. Yes. Aba university we bava ku masomero. The graduates. Buli graduate. Tuteekawo $1,000,000. Esente zino zigenda kuba zivaawa mu nsawo ki? Ebyo byonna ngenda kutuukawo. Okay. Tugenda kuba tuwa ba graduates $1,000,000 etya? Emwemu. Every graduate from all the universities in the country. Every graduate. Because we know that about 60,000 Ugandans graduate every year. Ng'okute ogenze mu universities n'ogenda ne mu institutions bali around 6,000 buli mwaka. Ezo sente zisoboka. Okwa government ezifulumya buli mwaka. Zisobokera ddala ngenda kulaga byonna. Wawe bwe zigenda okuva ona tugenda kutuukawo. Okay, tugende kakadde akamwakamu kano tulabe butya bwe kagenda okukolera ba graduate bano. Akakadde akamwakamu wemba nkoze ku nsonga y'emisolo. Kuba ekisookera dda olwaleero wemba njaga kutandika mulimu ogwange. Nga nkuta akakadde akamu kuba si ke kali final. Olwaleero. Olwaleero nga nkuta akakadde akamu. Yes. Nga omuntu yenna bw'anaayagala okutandikawo akake. Ka business ke. Katugende ku small scale businesses. Katugende nti ngenze mugula ndiboota. Yes. Nyaga kutunda ngoye. Olwaleero endiboota erabikako obulungi yakakadde kamu n'emitwalo 4. Kitegeeza akamu oba tekakumala. Okitegeera. Olwaleero tekakola ki? Tekakumala. Naye ng'ate omusolo ogutoolebwa ku ndiboota nagambye it is 5 times before it comes to the final consumer. Kati ono agenda okukwata $1,000,000 agula endiboota. Kitegeeza you count it backwards 4 times.
So divide 1,000,000.4 by 4. Kitegeera. So kitegeeza endiboota ey'emu egenda kugulibwa emitwalo kumpi 35. So mu miliyoni emu asobola ofuna endiboota 3 ng'ayongeddeko ndowooza ezize mitwalo nga 10. Simu oba okiraba. Yeah. So logically, the moment you fix the tax, ngoterezeze emisolo emingi, ogenda kuyamba abantu okendeza sente ze basaasaanya basobole okusigazaako ke basigaza muki mu nsawo. Naye temuli mu kutambulira mu notisi za pulezidenti? Nedda. Kubanga naye mulowooza obuzibu bwa bannayuganda kubawa ssente oba kubateerawo avenues ezibasobozesa okusurvivinga? Nze nkugambye olwaleero mu situation gye tulimu olina okuyamba abantu okutandikawo emirimu gyabwe okusobola okuyimirizaawo ekonomi. Nawe mba njagala nnyo okubaggyako omusolo naye nina okujja ku muntu omusolo nga alina kaali mu kukola ate nga naye alina kasevinga. Kati ba graduates olwaleero wetwogerera 80% abavaayo bamala emyaka 3 ku 4 ne balyoka bafuna akokola. Kati omukulembeze kwe kubateerawo PDM ne babawo akakadde kemuli mu promisinga. PDM gyoyogerako bakuwa miliyoni 10 mu muluka mulamba. Ffe tuli kugamba tugenda kuwa buli graduate miliyoni 1. Kitegeeza institutions tugenda kuba tutegeera nga Makerere ti omwaka guno abagraduatinze bafumiza emitwalo 2.5. Tugende tubakwate tugambe abafulumye be baliwa. Mugende mu banka bweti. Muleta account zammwe, mulete ne students ID. Okulaga nti twa graduate. Nti obadde nga student. Okitegeera. So such is very clear and straight. Olwaleero nkubuulira ne programu zaizo yagambe ez'okuwola abaana ba university. Sente. Wokola wogenda mu research bureau. Ojja kusanga nga abantu bennyini be baawa looni ate be basaana n'okuwa abantu abalala looni. Be baawa balina obusobozi obwesomesa. Obukola buli ekyetaagisa ku ssomero. Naye ng'ate yasomero be bali mu accessinga loans zino. Ate tasobola kola ki? Kuba tabamanyi n'agenda muwa looni. Talina connection. Eyo connection tagirina. Abalina connection ate be bali bennyini. Kati awo wennyini mu kwekolera emirimu gyaffe oba kutandikawo emirimu gyaffe tugaba buli kyalo tugenda kukiwa miliyoni 10 buli mwaka. Ekyalo tulina ebyalo emitwalo 7 bwe butabalika 7 buli mwaka, which can be invested mu bantu. Kati zine miliyoni 10 per village they are catering for the uneducated. Kaakati ezo ziba zigenda kuyambako okututumula ebyenfuna mu bantu baffe buli kyalo. Gwe tunulya ekyalo gy'ova tegenda nti tulina miliyoni 10 buli kyalo, si muluka. Every village. Tegenda nti buli mwaka. Auditor General's report ekulaga nti we have lost buli mwaka trillions 10 more corruption. So if we are losing 10 trillions in corruption, curb the corruption, deal with it, 7 trillions can be available for the villages to access money. Sente ezisigadde osobola oziteeka mu ba students abavudde ku university. The 3 trillion. Yes. So trillions of 10 oba obutabalika 10 bw'obadde obuuza sente zigenda kuvaawa ziri covered. We have the money. It is only the management that matters. Waneeno mufunye esente bwe mugendedde ku report ya Auditor General okulaba nti esente zino mufuna we muziteeka, but plans zammwe ez'okubanga mulwanyisa vice ya corruption okubanga esente zino weeziri tetunnagiraba. Yetwagala okutegeera. Eyo plan weeri. We tuba tuwogera ku institutional growth, eyo pillar number 4, eyogera ku governance. Eyogera ku governance where we talk about corruption, we talk about parliament, we talk about executive, we talk about judiciary. Abantu abo tuteekeddwa okukola tutya kuba tugamba ne parliament yennyini eyina amateeka ge yayisa.
agata favoringa muntu wa wansi oba agata favoringa Uganda kula. Segera. Kati saa zino tutunulira coffee bill. Kitegeeza amateeka agamu tulina okuddayo tugakole ki? Tugakyuse. Amateeka agamu tegayamba ekonomi yaffe kula kuba feesira twagala diteeka ku nfuna ku byanfuna. Tugamba omuntu kasita afuna ssente ze asobola okusomesa abaana, asobola okwetuusaako ennyumba gy'ayagala, ogenda kulekera okusabiriza. Simanya ate saa zino debt burden yaffe yayingira 10. Kiwulira debt burden yaffe yayingira 10. Ng'ate tukozesa ssente ndowooza ziringa miliyoni obutabalika kumpi 40 bwe tuteeka mu budget kugenda okulaba nga tuyamba okukendeeza ebbanja eryo. Naye ng'ate ekituleetera okugenda mu mabanja ago ye corruption yono. Nti ssente zonna ze tufuna zigenda zisibira mu ki? Mu nsawo z'abantu abamu abatagenda na kuzikomyawo mu ki? Mu investment mu economy okusigala nga eggwanga likola ki? Litambula. Katusigala tuli baavu. Era olwaleero ojja kwewuunya nti buli omu abadde alowooza tugenda mu kaseera k'akalulu ssente zijja kuddamu zikole ki? Zirabike. Buli omu bw'abadde alowooza naye olw'okuba ekonomi eno yaffa yakolapusinga abantu abazirina bali mu 1%. Kati mu ngeri yonna tosobola kukwata 1% of the total population nga yeeyina ssente z'eggwanga n'olowooza mbu ojja ziraba. Tojja ziraba because bagenda kujja mu kaseera bo we bawulira nti we baagala baziteekemu mu kaseera akaabwe ke baagala. Because they must manipulate you. Bagenda kukwata ssente ezo bazireete mu kaseera kali kennyini akakola ki? Akatuufu boke balaba. Kati we bamala okuleeta ssente ezo bagenda kukubuzaabuza. Ng'omunayuganda tukugamba tokola nsobi. Omuntu gwe batunuulira abeera omu nandala mafaabi. Because he has tried to express nti kino akisobola nga tanaba nakubaako waatuuka. Kuba ye yabikola nga tanafuuka MP. We yafuuka MP n'ayongerako. Kati gwe kubamu ekifaanani waaba ali president kikyagenda okukola. Kuba abantu abamu bamuwalana lwa investments. Toyo musajja yazimba amayumba alina hoteli kakati yakole ki? Wabaagala abantu b'okufuna emirimu. Lwaki olowooza nti abantu bali muwalanye? Lwaki mulowooza nti abantu bamuwalana? Abamu bamuwalana lwa byalina. Oba bamuwalana lwakuba nti balaba nti talina busobozi. Sometimes as a businessman, because we have an example, a businessman is handling America in not a good way. So balowooza nti sometimes a businessman wouldn't handle a country the same way someone ali very vocal mu leadership and politics would do. A businessman is not handling America the good way. Ye muntu kati avuddeyo saa zino ali creating a peace. Awabadde olutalo olw'amaanyi olwa Russia ne Ukraine. Someone who is purportedly not good enough. Sawa zino yali mukola ki? Yali mukuleeta emirembe. Yali mukuleeta emirembe. Ebyalema abalungi ono omubi yali kola ki? Yali bikola. So sometimes it's the sentiments which override. Olwaleero njaga kubuuza mu Uganda wano. Wotunuulira omuntu nga ebintu byayogera bireeta nnyo kankigonzeemuko mbadde ngenda kireeta in a broader perspective. Omuntu ayogera ebintu eby'amagezi n'omuntu abeera mu bintu eby'okuvumirira n'okujereegerera. Ani gwe basinga okuwa more attention mu Uganda kati? Okusinziiranga ku political situation bweri oli avumirira abantu bamuwanya attention.
kati eyo ye perspective gye tulabiramu Nandala mu prime time ye as a member of parliament ebintu bya moving mu house kizibu nnyo nti n'abantu betuyita bali prime kati tebanakola da quarter. Because he moved motions after motions after motions. Ng'asituka n'akugamba nze kakati olwaleero ensonga eno ekwata ku by'abantu, that was 211, around 211 there. We yafuukira ekizibu eri gavumenti eno ne baagala n'okumutta. Okyali ku Mighty Drive tuli mu kutunuulira 2026-2031 manifesto ya FDC era ng'eno ekulembeddwamu the presidential candidate omukulu Nandala Mafabi era nga ndowooza ensonga muzitegeera bulungi omukulu wa Augustine Ojobile ali mu kuzinnyonnyola for you all to understand so that you make an informed decision singa olunaku luli luba lutuuse olw'okulonda president wo anakutambuza the next 5 years. Tugenda kubanga tumulamuko katono nnyo bwe tukomawo, tugenda kubanga ate tweyongerayo nga tudiginga deeper mu manifesto eno. They are coming heavy on infrastructure and transport, but then one wonders, is that the main priority of Uganda? Because Uganda is now crying of medicine, ate n'amasomero omutali byakozesebwa, but ate bw'otunuulira manifesto yaabwe olabira ddala nga their focus is kind of different. Are they moving away from the realities of the country oba bayina ebirala ate bo bye bali mu confronting? A very good morning to Komao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Ochali ku Mighty Drive, it is our second hour of the show. Kakati mwene sawa mbambi tayitako mu comment section okulaba ate endowooza zammwe oba ebibuuzo byammwe. So mbakubiriza nnyo okozesa comment section to engage within this show. Osobola oteekamu ekibuuzo kyo ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ku Facebook ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. You can also okubanga ate oyongerayo a discussion eno ng'otwashtaginga ku X hashtag The Mighty Drive. Osobola okubanga ate ensi Uganda etegera manifesto ey'abakulembeze baabwe abagala okubakulembera for the next 5 years nga president Nandala Nathan Mafabi era ng'agamba nti buli munnayuganda alina okubeerako n'akasente mu nsawo, which is okay, which is very good. It's a very brilliant idea kubanga teriyo muntu atagala butabeerako n'akasente mu nsawo, but how are they going to kulaba nti ekintu kino kijjira ddala mu nkola? Anyways, bayinza okufuna wini. Singa bafuna wini, will these things come to reality? Netulabako nti omuntu agenda n'agula kilo ya sukaali ku 1,300 eri kusaawa eno ku 15,000. So a lot of questions are going to come in okuva eri bannayuganda because these promises have been there era muzenga musuubiza in your previous manifestos 2016 2020 nga musuubiza emirimu biki, but then the question is what is different, what are you bringing different, because these promises have been there naye ngaera muzisuubiza ne mutakwata buyinza, so they end there. We do not know whether you collaborate n'abo abafunye obuyinza okulaba nti ate mbadde mwagaliza bannayuganda babifuna, but well, we have Ojobile agenda kubanga atunyonyola ensonga zino bulungi nnyo. Tugendedde mu kuwumulamuko abadde annyonnyola ensonga ya economic development and job creation gye basinze okubanga ate basaako nnyo essira okulaba nti bannayuganda kusooka mufuna emirimu naddala ba graduates fe abasinga okubanga tetulina mirimu nga tuli awo baba idlers mu kibuga. I was watching yesterday omwana omuwala ng'agamba yafuna first grade mu primary nasoma bulungi nnyo ku O level nafuna 17 points at A level. Right now ali mu kutembeeya emmere mu kibuga Kampala awo. She didn't get money to kubanga agenda ku university. It is sad nti omuntu asobola okuperforminga that well ate munaye era obulamu ne bumukaluubirira. So right now as we look into the FDC manifesto kyekyo ekintu kye basinze okusaako essira. So Mr. Ojobile njagala tutuve ku democracy kubanga ku democracy ebibuuzo bingi nnyo. Mwagala electoral reforms naye ate esinga electoral reforms zino ziba tezizze. What are you going to do? Are we going to go into an election that we Ugandans have like 60% hope of a win? Naddala eri mwe aba opposition. So njagala tusinge okutunuulira the economic development. Eyokuba nti faawe FDC wetutadde essira kubanga zine sente ze mugaba zino ekyokugaba it's one way. It's one way to transform. Yeah, it's not the whole idea. Tuina ensonga ya industrialization. Abalala bakiyita federal. Ffe twagambye we would want to regionalize industries. Tegere nti buli region at least eyinayo kyefulumya. Tegere nti wetuba tugenze mu West Nile. Mbala Industrial Park, it is doing really well. It's doing beautifully well. Wetuba tugenze katugambe mu West Nile kiki basinga producinga. Nti bantu ba simu, bantu ba binyeebwa, bantu ba sogamu, bantu ba muogo. So we would want to regionalize an industry there to make sure we can build that. For the things they are producing. Let them have employment and let them also have an opportunity okulabanga they benefit from their own sweat. Abantu bajja kuba bagenda kulima nnyo because in the very manifesto we want to have a 10% budget ngegenda mu agriculture. Kitegeeza we tuba tugenda kuteeka 10% mu agriculture. Abantu abo nga bamaze ofulumya bye bafulumya ate tu regionalizing kye bayita industries. Abantu mwe bagenda okuyita okufuna emirimu n'okumakinga products zaabwe nga zina value eri better than the former. Value addition kintu kikulu nnyo mu manifesto yaffe. Other than okubanga mu export. Ogenda kutunda muogo nga muogo. Nga bwali kituufu. Ogenda muweereza eno. Ogenda omutuuse eno eyandibadde ajja mu kilo 2. Ojja mu kilo 13. Kilo 7 zimaze okukola ki? Okufa.
So ekyo kye tutunuulidde. So that is how money can go into your pockets. Oli newe tuba tumuwadde miliyoni emu agenda akola investment wona waali. Ekyalo tukiwadde miliyoni 10. Naye nga ate tulinawo era investment egenda okuyamba abantu bano okukwata ebirime byabwe babifuula ekyomugaso. Tugenda okutuusa okutunda products zaffe nga zirina value. Yensonga lwaki bagezaako okukopa ekintu kya coffee ne bagaa kakati tugenda mutwala eri naye nga bakijambaale. Bali kijja ku Bugisu Cooperative Union. Olwaleero singo. But then why are you having a bad impression about the coffee? Mwagala regional balance. No, kyendigezaako okugamba. Sikugamba nti gye baakitwala kibi. Kyenkugamba kikino nti bakwata idea eyammwe eyoga nti Bugisu Cooperative Union etulaze nti tusobola okufuula emwanyi ekintu ekyomuwendo eri abantu baffe nga tutunze ekiri final. Kuba Uganda ebadde etunda coffee marketing board ebadde etunda coffee ng'ensigo tene zigenda eri ne balyoka batuleetera Nescafe sima ebiki babadde batunda coffee beans. Kakati Bugisu Cooperative Union yo negaana edda ffe tugenda byekolerako tuzirostinge tuzifuule era olwaleero ka 500 grams aka Elgon coffee ka mutwalo gumu 500 grams 1 kilogram mitwalo eki value addition neze ensigo kilo ya meka abantu ojja babulira lunaku lulala oli akugambye ya saawa zino akwata emitwalo egi kilo ye namba naye gwe w'ensigo zo kilo ya meka kyekibuuzo njaga bajja kyeddiramu balyoke bategeere ekika ky'omuntu gwe tuleese. Naye obuzibu mwe mubujja wasingamba ndabye nti ekintu kye muli mu kukola embale kirungi n'ekikoopa n'ekikola ewala. Awo so okikola ekikulu mu byonna okikopya otya kuba n'omwaka oguwedde twakwata ne tugamba oba ojjukira manifesto yaffe ya 2020 twalina ensonga gye twali tulengedde ey'abantu okubanga bafiiriddwa businesses zaabwe mu COVID. Ne tugamba how many households do we have as a country? Buli household tugiweeyo kye bayita financial boost ya miliyoni emu. Buli household, not individuals. Ne tugamba per household tubaweeyo miliyoni emu zibasobozese okuddamu okuzimba bizinesi zaabwe wadde ziyinza okuba tezimala. Tubayambe bakwate ssente ezo abadde alina omudaala gwe wadde gwali gwa mitwalo 2 nga kwajja ssente ezirabirira famire yaabwe agenda kukwata atlisi kakadde. Oluusi abamu bizinesi zasaanawo ne zifiira ddala. Awo omwami Museveni we yajja idea ya PDM abasinga tebamanyi gye yakijja. Ffe twaleeta kino mu manifesto yaffe twagala tugenda bawa buli household miliyoni emu musobole okuzza bujja businesses zammwe. COVID kye yatukola kyali si kyangu. N'omusajja yali ayimiridde abamu abasinga bagwa mu kibuga muno abantu baddayo mu byalo. Kati awo wennyini ffe twateekawo nnyo essira. Mwami Museveni wakitunya n'agamba naye kituufu kati nze abantu ngenda bagamba ki. Yewe yamala okubba akalulu ke n'agenda n'atuula n'abagezi be nga kati tubaleetere PDM. But in developing countries, who would they expect? Singa muba mu competing and you emerge as the winner. Singa mbadde nina notes eziyinza okukolera abantu. It is just, human okugamba. I was thinking, bana Uganda tubakolere ki? Anti ekyenjawulo ekiriwo ogambye developed countries. Developing zine eziri mukula. Anti eziri mukula
kisinzira n'omukulembeze aliwo naye kati saa zino tulina kye bayita a failed state called Uganda. Uganda is in the categories of failed state. It's not in the developing countries. Okubeera nga kugamba Mr. Ojobile. Olunaku olwa Sunday omukulembeze w'eggwanga yatutegeeza nti tuli mu kifo kya 7 mu nsi eziri mu kudeveloping amangu. But when you come here and say nti we are, you know, mwenyini oyo mwenyini President Museveni mwenyini yatusuubiza by 2018 buli Munnayuganda ajja kuba afuna million 3. Meaning that we would be in the middle class. Middle income. Okiwulira? Yatunyigayo okay. N'atugamba by 2018 Uganda will be in the middle class and buli Munnayuganda ajja kuba afuna million 3. Bannayuganda bameka abazifuna? Very few. Very few. Bameka abazifuna? Batono nnyo ddala. Kakati oyo nga nkyatwala ekigambo kye. Sisobola. Naye bw'otunuulira economy ya Uganda nga bw'eri mu kutambula, you wouldn't term Uganda as a failed state. Economy ya Uganda is not what terms Uganda in a failed state. It is when we are talking of the Uganda's economy. Economy ya Uganda nakugambye dda erimu 1% of the population. We have about, according to what they to be believing in, according to UBOS. According to them, we are 46 million Ugandans. Kuba banji be batabala. Bakubala. Nze tebambala. But you also realize nti mwenga bana byafuzi mwagano ogendo babala. Ate ngende bambalirewa. Mbeera waka. Baba gamba. Nze bansanga ku mulimu ne bambala. Gweno wali wa mukisandooza chairman wamwe yali serious wano. Najja n'agamba naye abantu bange bali ku mulimu mugende mbabale wadde siwe basula. Kituufu. Kati banji be batabala abamu babalira ku masimu. Kakati muli bameke waka. Nino munnange gwenkola naye. Bamukubira akasimu n'akwata esimu gawo baani ono. Yalo. Ndi wano ewuwo naye toliiwo. Ndi wano ewuwo bandagiridde. Nzize kubala. Mbadde nzize kubala. Gamba nejja kubeerawo ku weekend. Munaakomawo. Information jimpere. Tusobola okukolera wano ku simu. Kakati kikyobadde obuuza. Kati nkubuulira. Information ng'eyo y'eddakiika 2 nga gwe baatuula naawe kumpi eddakiika 3 buli akyanjawulo kye ekyaliwo kyono w'okusimu wa ddakiika 2 gwe batudde naawe wali eri oli wa ddakiika 30 gwe tolaba awo kitali kituufu ewabeerawo bye babuuza kati byebyo bayinza n'okubuuka muli bameka ewaka tuli 5 gw'oyogera nga bw'olaba. Nenga ate kituufu kiri singa mubaka tugambe singa Katonda abeera ku side yammwe ne mu winning akalulu ke tugenda mu akabiri abiri si Katonda kubeera ku side yaffe Katonda yamaadde you expect to lose or no Katonda yamaadde okuwanda ku FDC eddusu. It's the next government because you have always failed more previous elections and participating so dilwe baba wanzeke dusu so anti kakati kyoba omanya waliwo abantu abawangalidde mu bwavu okuva lwe bazaalibwa ne bakula ne batuuka n'okuwasa ne baggwamu essuubi ate omwana gwe bazadde n'agenda aleeta obugagga n'ababbulula ne badda bujja n'abazza bujja so mwafunye agenda okuba kati ffe nga FDC tuli very sure nti gavumenti eno ebadde erinze omuntu afaananako nga Nandala kuba Nandala alina obusobozi bwonna obumufuula president ate nga president ajja okukola kuba akozeeko n'Abannayuganda bennyini bawulira nga omuntu oyo gwe babadde beetaaga ategeera ekizibu kyabwe. Abannayuganda ekizibu kyabwe ekisinga tebalina ssente mu nsawo tebazirina teziriimu ate nga azitutte bamumanyi
yajja talina katisaazi no buli kimu yakirina naye ono n'okusoma obusomi yasoma alina. Ogenda kunjako ku kibuuzo kye mbadde nkubuuza katono nnyo onzize ku candidate gw'oli mu kutembeya away from Mbale and some areas eziriranye Mbale. Omuntu katugeze ali e Mayuge lwaki yalibadde awagira Nandala because they do not feel any impact. Foundation ye ekola mu area ye. They do not feel any impact. Lwaki yalibadde awagira Nandala. They don't have any reasons. Maybe tebamumanyi na kumumanya. Oyinza okubeera nga gwabadde tamumanyi. Ne Nandala ye muntu amanyikiddwa eggwanga lyonna ate amanyikiddwa ensi yonna. Nandala ye muntu akoze investment etali ya mu Bugisu Elgon oba Elgon region yokka. Nze nkugambye kama oil ne mu industry area wano weri. But people just see an investment. It's a personal investment. Ateteriko linnya lya Nandala. Anti kyekugambye nti for him he does not pride. Si ono muntu agenda yeeraga. Si wa malala. Tinze munaye nakola kino nakola kiri kuba I think ye mu bulamu bwe he has seen it all. Ne ate ye muntu ateeraga. Nagambye mu ntandikwa ye muntu ow'ekisa, ye muntu omugabi. His limit is not there. Nti gundi gwengabira omulala asijja muwa nedda. Limit tagiine. But as a country, if it's we are not looking to at a leader or omuntu ow'ekisa oba omuntu ow'omugabi. We need a substantial leader. Omuntu gw'oyagala ssaawa zino ye muntu asobola okwerekereza akolera abantu. Ye Nandala. Ye muntu asobola okwerekereza olwaleero nkulayira singa yabadde yeeroozaako nga ye n'agamba ekintu ekisinga obwangu kyenyiza okufuna kyakuddayo mu parliament ekyo kyangu nnyo. Nkulayira olwaleero ne bwagamba nti abadde afunye tiketi ye FDC gireke nkomyewo he will still win by 90%. Oli ne bwakomawo independent. So what I'm trying to show you, kiri nti asobola okwerekereza n'ekyo kye yandibadde afuna n'akireka ebbali. No, wano teyerekereza because alamuze ekinene ekisinga ku kino. Anti kati nkugamba nti ye muntu asobola okutunuulira ekintu ekyandibadde ekyangu gyali okufuna. N'agamba it's not the matter. Nze oba nkifunye oba sikifunye si y'ensonga. Naye ekikulu kiri nti oli gwe mbadde ngenda okikolera yakifunyeemu. Bannabyabufuzi abayise mu ngalo ze tebabalika. Oba bakansala kuba ye muntu akwata omwana ku university n'agamba ono memba wa pate naye yantuukiridde nga bagenda mugoba tagenda kola bibuuzo. Tebamubanja mmeka bamubanja 10. Nagamba kale ayitireko ku office bamuwe sente agenda asasule fees. Nakwata sente nakusasulira nenga just you are a member of the party takumanyi nnyo. Ne olw'okuba ayina mu guli omutima ogamba omwana ono ayinza okuvaamu n'ayamba ekibiina oba eggwanga. Oye Nandala akuyamba talina na kyakusuubira mu personal nga ye. Ganti kwata. Ye wabula yatunulira ekifaananyi ekinene. Ekifaananyi kiri ekinene. Kyova olaba ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu byobufuzi by'eggwanga lino. Ayina we yatuuka n'asooka addako emabega. Kuba ne mu parliament mwennyini obukulembeze bwa Nuupu we bwajja bwalina kye baali baagala okuteekawo ekyokwagala okwata Nandala afuuke nti yabadde alina kyali kwagala mu committees ezo. N'abagamba anze sirina buzibu ne mutampa committee yonna I will stay happy. Yagaana yagamba temubonaabona temwemenya.
oba yali alina kye yayagala ne bamuwa ekirala n'alyoka agaana. Ate kati Nandala ssaawa zino abaddeko leader of opposition mu parliament eyo yennyini. Yes, we know. Yaliko chairperson wa bana abanoonyeza ku buli yake. Abakosase? Sikosase. Public Accounts Committee. Oh, aba park. Yaliko chairperson waayo. Ate yagitutumula. That was 2006 to 2011. At that point, it's when people knew that corruption was really an evil in Uganda. Ebiseera ebyo mwe mwavira we yayambako ne ba Zack Niringiye okubawanga data and information. So we are talking about someone who is quality. Nti woyogera partners bazakola nabo. The anti-corruption unit, the regional anti-corruption unit, azakolagana nabo okulaba nga bayambako okutereza ebyenfuna. Kenya olwaleero balina ekintu kye bali omanyi tutera okubeera awo abantu tutegeera values zaabwe. Omwami oyo is a consultant mu nsonga eza economy. Yeah. He's a consultant. He's a well-known economist. Okiwulira? Kakati kino mbadde saaga akyogera naye. It is okay. It is okay because it is a regional issue. Bayinza otuquotinga bubi. Njakireka. No, we shall set the record straight. Just say it. Omwami oyo helped Kenya bamu consultinga ku nsonga z'amafuta. The taxation on fuel. Bali balina kye bali mu kuintroducinga. And the introduction of that idea was going to affect the country. The economy of Kenya. Nga bo balina bye baagala okwongeramu n'abagamba nedda. Ekyo tekijja kukola. Just jjako nusu kikumi. Ozireke mu mafuta. Abawano tebamu consulting nga gaffe bagongerako ate bwongezi. Anti kati nkugamba yensonga lwaki azze ku bwa president ye kennyini. Mwami Museveni never consults. Yensonga lwaki alina over 100 advisors naye nga ate ye aba advisinga. Well, ekyo kijja kunzizaayo ku kibuuzo kyaffe kye tuleese wali eri. Okkiriziganya n'abagamba nti nno Uganda erina militarized state. True. I agree with them. Kakati singa muba mukutte obuyinza muteekateeka mutya okubanga mukolagana ne state eri very militarized kubanga mujja kukwata obuyinza naye yo bino ebintu ebira institutions endala zisigalawo. Kakati buli lw'oyingira government waliwo ebintu by'olina okukola mu budde obwo bwennyini nga waakayingira ne wabeerawo ne by'oteekeddwa okukola as time passes. Government ya Nathan Nandala Mafabi talks about institutions. Respect of institutions. Kyekireese obuzibu mu ggwanga lyaffe nti tetussa kitiibwa mu institutions zaffe. Omunnamagye ekimumenya kyeki? Kyeki. Naye abeera wakuuma ggwanga lyaffe naye ng'abaana be tebasobola kusoma. Akuuma eggwanga lyaffe abaana be tebasobola kusoma, tebasobola kufuna ddagala. Ebyo ebintu bimumenya. Ffe gavumenti yaffe weba eri kujja okutereeza ebintu ebyo. Ate munnamagye kimulumirawa. Kuba naye kimutwaliramu. Naye era tukimanyi nti waliyo bannamagye abataagalira ddala gwe nga civilian. Abo abamu bajja kwegoba. It is automatic. Ne Museveni be yajja nabo. Alina be yasangawo ne beegoba naye ate alina baakoze nabo. Are we picking any examples from countries like Zimbabwe, countries like Sudan? Ezalina eyo hope they would demilitarize the state, nebigana? You see, what happens is that as a country called Uganda, for us as FDC, we have taken a decision to go civil. We are not going to follow the violent means of government overthrow.
oba oli kutunuulira ekya not Morgan Shangirai owa Zimbabwe yani eyafa President Mugabe. Robert Mugabe yali overthrown through a coup. Yeah. So when you're overthrown through a coup, kitegeeza you are going to be dealing with the situation of first handling the military wing. You harmonize with them, and if you fail to harmonize with the military wing, it means they will also overthrow you the next morning. The trend continues. We have ever had 3 coups in a year in one of the countries in Africa. Okay? Yeah. So we cannot really go into that. For us, we are not looking at the military to overthrow Museveni. No. We are looking at civilians overthrowing Museveni. Awono kitwalira ddala kaluke tugendamu. Mukkiriziganya n'ekyokugamba nti akalulu kagenda kujjako government eriko. Yensonga lwaki nkugambye we are dealing with the civilians. The moment civilians understand this hope that tusobola okubeerawo nga tuyina ssente mu nsawo zaffe, tusobola okubeerawo ng'abaana baffe basoma naye nga sigenze funa looni, okiwulira? Tusobola okubeerawo nga bizinesi zaffe zitambula nga siri mu looni zino. Omanyi ennaku zino baleeta bilooni bino ebyekisiru, ogifuna leero olweggulo enkya ku makya bakonkona muneetandika okusasula. Nakoze kiro. Naye nga ebyo byonna bibeerawo olw'okuba we have a government or a regime which has outlived its importance. Mugenda kutunda essuubi eri bannayuganda. Yes. Abaluuzinze essuubi mu bintu ebiriwo naddala ne mu kalulu ke tugenda. Era kankubuulire kino nti we tuba twogera ku ggwanga lyaffe Uganda, tulina okulyogerako nga tulaga ekifaananyi ekirungi kye tusobola okuggyamu nga Mwai Museveni taliiwo. Kuba Mwai Museveni emyaka 4 kyoba omanya buli kimu kirina kwoti ey'emyaka 4 oba enaku 4 webiti omubbi wa naku 4. Yesu we ali eri nga asiiba ennaku zaali 4. Moses we yali atwala abantu mu ttaka oba mu kitundu ekyasuubirwa zaali 40 days. Zaali 40 years. So 40 you are years. saying So Mwami Museveni, the 40 is finished. Akadde kekeeko twaga tumusiibule mu mirembe ate nga bannayuganda be bamusiibula. Kuba ffe amaanyi gaffe n'essuubi lyaffe liri mu bannayuganda. So kyonna kye tugenda okukola tukikola ku lw'abannayuganda ate nga tukikola nabo. So we tuba tuwogera ku byenfuna, ebyenfuna tebigenda kuyamba nze nzekka. Kuba omwana ava ku ssomero n'atuula ewaka n'atuulira taata we. Remember that we are looking at dependency ratio. Saawa zino tugamba out of 10 Ugandans bobala ku street 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 of them bali jobless. Abasatu be balina ekye bali mukola. So that means twina kye bayita high dependency ratio. Kati eyo dependency ratio twaga tugikendeze. If we can have the 7 working and the 3 are the dependents, Uganda is skyrocketing mu development. Neka saawa zino obeera mu nyumba abantu bali basatu abakola, abantu 7 tebakola. Kitegeeza emmere eriibwa abo abasatu balina okuyiiza bano. Obujjanjabi we balwala ennaku zino tewali ddagala mu ddwaliro. Eddagala eryo we liba teririimu tugenda mu private. So buli lwogenda mu private clinic oba hospital, the level of expenditure is so high. So your expenditure becomes a problem. Okay? Yeah. When you are spending a lot just to accommodate someone's health status, nenga ate abazinoonya muli batono era mumaliriza akasente temwina mu nsawo. Tuli mu masomero, amasomero ge twogerako we tuba tutunuulidde government institutions oba government schools
zonna olwaleero wetwogerera ziri incapacitated. They do not have the facilities required to enable a kid to thrive academically. Kakitegeeza ate mu abasatu era mu abagenda okubeera ab'enkizo okuyamba abantu bano okubatwala mugende mu masomero aga private oba agabannannyini gye biggweera toyina ssente gy'ofuna yeefuluma ofuna nusu 10 ofulumya 108 obeera mu negative ge mabanja ge tulina actually buli lwotunuulira eggwanga lyo nga lirina amabanja mangi kitegeeza n'abantu bennyini bali mu mabanja kuba tebasobola kwetuusaako ekyo kye bandibadde basaana okufuna. So omunnayuganda ali eyo Nathan Nandala Mafaabi akugamba ye ekyo kyaza okukolako ekyo kyennyini ekyo ekyokubanga toyina ssente mu nsawo ez'ensonga ye zaatunuulidde. Yagamba kwata akaluluko kwata essuubi lyo liteeke mu Nathan Nandala Mafaabi kuba ye akikoze nga tanafuuka president. Awo no ku nsonga y'akalulu njaga tugende ku governance nga pila yammwe emu ku manifesto yammwe gye muyina eya 2026-2030 mu governance mwayogedde ku nsonga nyingi nnyo mwagala electoral reforms, but everyone has been wanting electoral reforms, but also this isn't the first time FDC is seeking for electoral reforms. Emyaka gyonna gye tubadde nga tuyingira akalulu nga mugamba twagala electoral reforms eziriwo bannange tezireetawo free and fair election, but also byemuzenga musaba bibadde nga tebibaweebwa. So bimujija one this time around ebintu bino byemuli byemwagala byemuli mukuguza bannayuganda biyinza okubiteekebwa mu nkola. Manifesto gye tuleese yaffe ya ku implementinga. Bwe tuba twogera ku electoral reforms tetuli kwogera kati mu regimu ya government ya Museveni. So musuubira okujja wini mu system nga bweri kati eno system tukugambye ekirowoozo kyaffe kyonna kiri mu bannayuganda nti ne we tuba tugenze mu kalulu ako akalulu it's not an end in itself. Ffe tutunulira ebintu kati bingi nnyo okuyambako abannayuganda okutegeera nti gavumenti eno bagirinako akakwate era we kuba kugikyusa basobolera ddala okukyusa gavumenti eno nga tetugenze na mu kalulu. Batya baweeyo engeri emu yakwegugunga mu mirembe tusobola osalawo olwaleero ne tugenda tuula ali mu City Square ne tuwera abantu 1,000. Ddi okwegugunga lwe kwali kukoze mu Uganda ne kuleta impact? Mirundi mingi ne independence ya Uganda twagifuna through peaceful demonstration. Uganda teyaliko violent. Yensonga lwaki bagamba Uganda got its independence on a silver platter. Okiwulira? Because we went through a series of non-violent demonstrations. Twalina demonstrations ezaali mu Acholi eyo, tubeera ne demonstrations wano wenyini mu Buganda, tubeera ne demonstrations mu Bunyoro, tubeera ne so a lot was happening. So we expect that we shall still overcome the Museveni regime. What are your plans singa muvaayo nga temuwininze singa mufuluma akalulu as part of the losers, because a lot bantu bangi abali mu participating, but we expect one person to win. Abantu abangi okuparticipating it's okay, it's their democratic right. I think ekyo ekibuuzo eky'abantu abangi tujja kiddamu nga nominations wedde kuba I am very sure waliwo abantu abagenze mu nominations zino just ku abapikinze okufuna akaseera nabo okubeerako mu mawulire. Which is okay, but we expect abantu participating abali beyond 3 or 4. So ate kwabo twagalako omuntu. We always have to cross the bridge when we reach there. Oyinza n'osanga nga ne Mwai Museveni yakooye nga tagenda ku nominating. Bw'owuliriza amaloboozi ga bannayuganda nedda President Museveni yagamba is going to come back, so twagala tulye ebigambo no kyengezako kugamba azayogera ebigambo bingi yatugamba omukulembeze yenna kasita aweza emyaka 75 abeera akooye
abeera takyalina busobozi bwa kujjukira bulungi era biology yateeka nnyo essira ku science n'agamba scientifically obeera onafuye awe kyatu emyaka wegyawera awo ng'ali mu 73 n'abanga kyalina amaanyi n'agamba emyaka 2 gino gijja kusanga nga mazoko n'agamba nedda mukyuse mangu nnyo n'aleeta n'amagye gakuba abantu so nze ebigambo bye waba kasita ngamba mbu agenda Jinja mulindira wali Masaka Road kebe ebiseera bye ebisinga akugamba ekiri opposite kanti ngenda Jinja Road amuleka wano n'akwata lya Masaka Road. Mu manifesto yamwe ndaba mwatese nnyo essira ku youth mobilization and recruitment and empowerment mugenda kwempawalinga abavubuka but also wetutunuulira butya ebibiina by'obufuzi bwe bizze bikolagana n'abavubuka naddala otunuulira their youth wings mo abavubuka mubakozesa nnyo okumobilizinga you do not bring them to decision making tables era mu bibiina ebisinga abavubuka tebabeera nnyo na influence apart from mobilization kati how different are you going to do this? Ekyo kyanjawulo mu ne FDC. Actually oba wetegereza youth league ya FDC mwe mwava bamwejuke mwava oyo eyakimye olwajja empapula Byamugisha Moses mwe mwava Nyanjula Doreen mwe mwava ba Mudiobole lawyer mwe mwava so okusomera ne deputy speaker actually yali among the youth wingers abatandika FDC Tayewa yes Tayewa mwe mwava abantu bangi nso okusomera list y'abantu abasukka mu 50 abavudde mu youth wing yaffe naye nga ate bagenda bakula nze kenyini nvudde mu youth wing ya FDC saa zino nina office 2 naye nga ate era nkyali mu bracket ez'abavubuka office 2 ate nga ziri national in nature secretary w'ebyokulondesa eggwanga lyonna mu kibiina kya FDC ate nga nze deputy kawo so I am handling technical and administrative duties so ebintu ebyo tebitera kuba byangu but we are young nebo ojja ku secretariat yaffe ojja kwesanga secretariat yaffe terinamu muntu ng'olaba nti wa myaka 4 talimu ayinza okuba actually omu babiri naye all of us are below 40 so FDC egezezaako nnyo okwempoweringa abavubuka abavubuka buli bagamba abavubuka batunulira baami abavubuka mulimu n'abakyala it is the age we are talking about we are not talking about the boys ekigambo bavubuka gokyogera mu Luganda buli bagamba abavubuka nga batunulira abalenzi so it's not right so Fenga FDC we have empowered and we continue to empower that's why we are saying ne mu manifesto yaffe abaana abavudde ku institutions twagala tubaweeyo miliyoni emu yakubayamba genda maaso batandikewo emirimu gyabwe gye bandibadde bakola naye ate miliyoni emu teyinza kuba ya mugaso ng'ebintu ebimu era tetubikoze yensonga lwaki tutunuulira n'okufixinga the tax policy eya Uganda esobole okukakkanyaako emiwendo juzi mwala baana abakasiita nga bayomba banange wali eri ku boda bali tujjako ate ku meeri batujjeko ogenda otuuka ano URA kusazeeko awo ku dduuka wenyini ogenda otuusa ebintu ku dduuka kesse naye gamba bannaye nange wendi ate kati ogenda okumaliriza ekintu kye wajje e China essimu eno e China egulibwa $5,000 nenza okugigula wano nagigula $5,000 kaziro keyongerako naye nga lwaki costs ziri awo okutuuka obutuusi wano wendi wenjijja wali eri ku Galilaya kaziro keyongerako naye nga kandibadde wakiri batwandibadde tulaba $15,000 tugaa nti kale 10 lyeyongeddeko naye because wali eri oluwulira mbu simu nga buli simu bagijjako $10,000 eyagiguze $5,000
bajongeddeko emitwalo 10 ate kati bagigyeko wali 10 ogenda otuukaawo kati ne ku dduuka ogenda okubalamu omuwendo gw'osasudde ng'oli mitwalo 35 yana n'ogamba kati nange okufunamu kanyongeremu 15 nange ng'oyongeramu 15 gye mitwalo 5 so ekyo ffe nga FDC kye tuzze okukolako twagala tukendeeze ku ssente z'osaasaanya osigaze ssente mu nsawo zo. Well, tutunuulira amaloboozi ga bannayuganda abamu nga tumaliriza show yaffe y'olunaku lwaleero. Abamu bali ku pointinga ku single opposition candidate. Mwe ng'ab'ekibiina kya FDC, would you go for that idea of having a single candidate? Okuvuganya ku bwa president mwe ng'aba opposition singa muba mukkiriziganyiza nga mu respectinze amaloboozi ga bannayuganda. Eyo idea nnungi nnyo. Eyo idea nnungi naye erina okuzimbibwako ebintu ebimu. Bintunga. Ekisookera ddala time. Nti obudde bwe tumala nga tweruma bwe bungi. Nzijukira nali wano omwaka oguwedde. Nimbagamba this is the ideal time for opposition parties to talk. It's the most available moment twogere ku ebyo ebitugatta okusinga ebitwawula. Abantu baali bakyali obsessed with abusing FDC. Abamu nga bali obsessed with insulting NUP. Abamu nga bali obsessed with trying to make sure that other individuals fail. So the moment we continue failing each other, there is no progress in the opposition. So single candidate. It cannot be now. Ngoina weeks maker. Because today is what? Today is 19th. So if you are today you are talking of the 19th. Nga osigaza omwezi gumu n'ennaku 4 okunominating a president wo. So how do you handle it? Neboboli ngovudde mu bwengula maybe nga Katonda yabiyingiddemu. Ne ab'ekibiina kya FDC you as temwasolovinze your internal disunity. Kakati, how do you plan okugatta bannayuganda from all fronts? Because mulimu abatakkiriziganya nammwe nga bali mu kibiina ekirala, those that broke away from you nabali abatakkiriziganya nammwe. So plans zammwe ez'okubanga ate muleeta all these fighters mukolere wamu ze ziriwa. Olaba sometimes oyina okubeera waliwo ebintu ebimu byoleka ne bya happening naturally. Ng'ebiriwa. Because wotunuulira olutalo abantu abo bennyini booyogerako olwe baateeka ku FDC. FDC n'esooka esalawo n'esirika n'egamba tetugenda kulwana n'abantu mu mawulire because ffe tuli mature enough okutunuulira ebyobufuzi gye biraga. N'ogamba nti munaye we neeyuza n'ono ki kyenfunamu. Ate nkya twesange ku floor ya parliament. Because what is the value? Ojobile ali kulwana ne Mayanja. What is the value? Waliwo ebintu ebimu byotunuulira n'ogamba ekyo sijja kigendamu. Oli n'omuleka n'akola byayagala. Bwe n'osirikira ewaka n'ogamba kambeera omubi. Let me be the bad person. Okay? Ye kaayitewo. Naye gye biggweredde ng'ow'amaanyi kati ate essaawa zino tasobola kufuna muntu agenda kwesimbawo. Kuba bagamba abo banafu nnyo ffe ababadde babakolera. If you remember that statement, ffe abadde babakolera era bagenda kusaanawo. Ffe kasa tugenze. As a party that is looking to govern the whole country, right now would we be expecting you okuba nti mutema empenda butya bwe muyinza okukolaganamu? No, you see, nkugambye. There are some moments where you keep quiet and you let things happen naturally. Toyinza kwerimba mbogenda kukolagana na muntu nga ye mu budde obwo akyali n'obusungu obuyitiridde oba obusukkulumye kwekyo kye wandiroozezza. So should we say that at one moment
omuntu oyo wamala n'atuuka ku kye bayita ku self realization, you people can always sit and talk. Nga Bobi Wine we yavumanga FDC ne tiimu ye okutandika 2017 paka 2021 eje emyaka kumpi ena nga buli lunaku batukeererako batunywerako buugi batunywerako caayi n'okufuuwa enjaga yaabwe buli lunaku nga batukeererako. But after 2021 they realized the reality. Ne bagamba I think what we used to say and what we used to do is not right. Ne baddamu ne bakubira Besigye akasemu Besigye munaye twandizeeko eyo ne tukola ki ne twogera ku nsonga zino eziri mu ggwanga. Naye ebyo si by'ebyobufuzi bye muteeseewo bannayuganda nti everyone that comes up buli ajja naye maagi ng'asooka kunafuya gwasanzeewo. Anti kati kyova olaba ffe FDC twasazeewo ne tusirika ku nsonga ezo ne tugamba nti ffe tuli mature enough. By keeping quiet, because we have seen Power many times attacking the person of Dr. Kizza Besigye, you wouldn't want to say, Mbo, you kept quiet. Yes, Patrick Oboy Amuriat. We have seen your people attacking the person of that's not Doctor. true. So you wouldn't say at least it is not Power. But we have, it's a different. We have seen such many interviews. No. Power respects Dr. Kizza Besigye. He is someone who even doesn't want to talk about his name. That is a lie. Power, Patrick Amuriat Oboy. Unless you're talking of another Power. But if it is Patrick Amuriat Oboy, Patrick Amuriat Oboy is someone who respects Dr. Kizza Besigye. They had their disagreements after that election. But it would really be so hard for him even to come up and openly insult Doctor. He has said, people said we are going to collapse. I know, and the people who said that. Augustine, Oshimanyi, you are starting to sound like one of your, the person you are actually fronting. Ngaye wakane chintu ekituufu, and then they bring for him a real video nga chintu ekikolewa. So you are defending Power. No, you see. Ono mwami gwogamba bye baleeta mbijjukira bulungi nnyo byogamba ebya saati. So nanti kyevala bakugamba tomu defending because I will bring for you a video. I am not defending him, but I am telling you this is someone who respects the Doctor so much. It would be so hard of him going bare knuckles against the Doctor. Doctor ebiseera biri bye bayomberamu, I remember that was 2023. That was the time when everything was at the peak. Nga gwe ne bw'osalawo okusirika. Nga everyone is emotional. Ne Power is someone who respects his elders. Ye muntu submitting. He's someone who submits. Naga nti nzikiriza nti gwe you are ahead of me. Ekyo tukikirize tukende nakyo. Naye abantu bemulabi mu presidential racing ebule esawa satu. Omwami oyo mwenyini yawandika ebbaluwa tewali yamujjamu. Actually singa teyawandika ebbaluwa eyo did you see EC talking about them? No, EC did not talk about them. His decision. Yeah, EC did not, because EC only waits for a letter. Even if you address 100 press conferences, if you have not written officially to EC, you have not yet withdrawn. So yewe yawandika ku press conference gye yali ayise bamugamba sebo era towandikanga aga yawandikira wenyine aga handwritten kati naga wana I have withdrawn from the race. Ne yali ayise press conference oku withdrawing ne bamugamba sebo withdrawing publicly ne waga tebigenda kukola fe tugenda tegeka kalulu. Nagamba okay mumpe olupapula mpandike nawandikira wenyini mu press conference nagaba ne balwa yange yino. Kati that's how things happen professionally or administratively. You don't just operate from a public gallery. So omuntu gwembadde njogerako gwe bayita Patrick Amuriat Oboy ayinza okuba ina weaknesses naye somehow he is a very respectful individual. Oyinza n'okuba emyaka gy'omaze ng'omutunuulira mu by'obufuzi emyaka gyonna gy'abaddemu oyinza okuba
ebigambo ebimuvaamu nga bivoola oyinza okuba naawe kenyini toweza bisatu oba bitaano ebivoola mukulembeze munne naye ng'ate abantu abamu basiiba bakola ki bamuvoola kumpi every week at least there is someone who is insulting or abusing the person of power but he never comes up to respond in the names of also abusing so ensonga lwaki we twali tulaunchinga manifesto yaffe eno n'oku-unveiling a candidate yagamba people came up and said this party is no longer going to thrive. Shame upon you. Kwegamba ng'omuntu omukulembeze olina okukakasa abantu boba okulembera. Tibane bino ebigambo babyogera ne mwebale kubeerawo okuswaza ensi. Kuba naye abantu abo singa tebajja ne tubayita ne tugamba ne mujje mulabe manifesto yammwe. Tenti ne zisigala nga nkalu. Mwe kyandibaddewo. Era naye teyandituddemu mu tenti. Yandigambye amuyita ab'amawulire mu ofiisi yange. Njogereko gye bali nze bakole ki. N'abantu bajja n'abatasaana kujja mu meeting eyo ne babeera eri ebbali. Nagamba tujja kuwulira n'emizindaalo kasita gireekaana. Well, as we come to the end of the show, are you happy with how FDC is operating vis-a-vis the past FDC? Gwe bw'otunuulira FDC eyakakano oli musanyufu ku mutima gwo? Ebintu bibiri. FDC has outgrown certain things, which is a very good thing in institutional growth. The issue of having someone who is looked at as the institution, FDC has outlived that. Where you say FDC is Besigye, where you say NRM is Museveni, NUP is Kyagulanyi. FDC Sawazino has outgrown that. It is no longer the FDC of so and so. It is the FDC. The party of the members. Kati buli lw'oyogera ku FDC ogamba FDC. Togamba nti eya Besigye. It is FDC. So it means I can also become a party president. I can also become a secretary general. I can also become anything in the party. Ekitaaliwo luli nga olina okutaaginga ekibiina ku linnya. Ekyo kiri very important in institutional growth. Yensonga lwaki tukugamba nti ne mu institutions zino zennyini mu manifesto yaffe buli kitunula tugamba nti twagala parliament eyawutulivinge existence yayo okugitaaginga ku executive. Esobole okubeera independent. Let it make decisions independently. Nkulayirira Coffee Bill yali tejja kuyita singa abantu abo baali basalawo nga bo nga tebali influence. Eteeka ery'okukwata ba civilians obatwale mu court martial terisobola kuyita ng'omunayuganda atuula wali yeesalirawo. Amateeka mangi. Mu 2011 baayisaawo etteeka erya public order ng'okukuŋŋaana abantu 5 n'omusobyo mwina sooka kwogera na police really osaba otya olukuse wa police kutuula nabo bo bagamba olina basaba. That's what they say. Even if you write to them and inform them, actually obeeranga inviting the hell on yourself. The moment you write and say I am informing you that ngenda kubeera n'olukiiko lw'abantu 50 obeeranga abagambye kakati leeta poliisi ebayimiriza omala gatuula butuuzi nga tobategeezezza ne bakusanga nga n'olukiiko lunaatera okuggwa. So that such kind of laws cannot really be accommodated in a sane parliament. Ne parliament eno ey'olwaleero Mwai Museveni kyakoba twena kye tukoba.
anti abasoga agamba omwami kyakoba n'omukazi kyakoba zena kyenkoba nga gwo mukyala kati ne parliament ya no tunia leadership eri mu parliament no seka n'okuseka mboyo ye speaker wa parliament it really it ashames anyway. Are you questioning the capacities of the speaker? Yes, I question it, and I categorically made it very clear when she had just won that election that this will be the worst parliament and she will be the worst speaker ever to be, and it is coming to pass. She doesn't deserve the position. She doesn't deserve to be a speaker of parliament. Ebigambo byo, you don't associate with them, and for that reason, njagala nkutisibulire wane no sibula abatulabye olunaku lwaleero. Bannayuganda mwenna abatulaba. FDC ngeyise mu Nathan Nandala Mafabi. Ekintu kyegezaako okubalaga kiri nti ekizibu kyaffe ekisinga obunene kya bbula lya ssente mu nsawo zaffe. Ssente ezo okujja mu nsawo zaffe tulina kutereeza byanfuna. Omuntu gwe tubaleetedde Nandala Mafabi ekifaananyi kino kyolaba kino. Oyo omwami totunuulira bwafaanana, totunuulira simanyi mumpi, simanyi muwanvu nnyo, ebyo tobitunuulira. Naye tunuulira ekiva mu bwongo bwe. Otegeere ti Uganda emwetaaga nga bwe yeetaaga Uganda. Ate muveeyo mu bungi mumuwagire. Naddala eyo gy'ava bo baasiibula dda ne bagamba kati gwe tukuwaddeyo eggwanga ligende likole ki likufunemu ebirungi ffe bye tubadde tukufunamu. So tusiimye aba Elgon region okutuweereza mutabani wammwe, tugenda kukolagana naye tumutembeete paka nga tuyingidde State House 2026 abantu bafune ssente mu nsawo basanyuke. Ojobile Augustine, Secretary w'ebyokulonda mu FDC. Who wouldn't want to have money in the pocket? Teri yatagala kubeera na sente mu nsawo. So Uganda, it is up to you to choose the right candidate gwe okukiririzaamu gwe gwolaba nti yayinza okuba nga ate akutuusiza Uganda bw'oyagala ebeere, wabula ffe tusinga okubirira okuba nga mbadde nsaba kino kiyiseewo. Sima oba obudde bunzikiriza. Kino kye njagala okuyisaawo. Abaagala ennyo okukopperera mbasaba mujje mutwebuuzeeko. Nemwe temwakopperera kubanga president abadde nga atembeeta increasing household income. Kati mwavuddeyo ne mwoza. Nze nkugambye ekyo kyennyini kyagamba twakikola mu 2020 ne tugamba buli household twagala ogiwe miliyoni nnamba. Yo olwavaayo teyatwebuuza nako twali tugenda kikola tutya n'aleeta PDM miliyoni 10 muluka. Nze ndi muluka gwe Kasubi. Kasubi yokka wali ozisabyekeza PDM. Leka nkugire ku ntobo. Kasubi yokka erina abantu 6,000. Mr. Ojobile sina kadde. Abantu 6,000. Sina kadde. Kati abantu 6,000. So point yo kubagala okopperera. Abagala okopperera ebintu byaffe. Kwolwo twagenda ne tubagamba slogan yaffe egenda kuba building a new Uganda. Twali tetunaba na kufulumya official poster. Olw'okuba ekyo kye twasoosaayo. Wabeerawo yavaayo n'agamba building Uganda. Kati oba yagamba building oba yagamba a new Uganda. Kati otidde nti wali agenda okopperera era wali eyakute kati dda manifesto yafaali yali mu kujjamu ebyo ekigambo FDC ateekamu kibiina kye buli waatunule bati ajjamu ali kujjamu buli awali FDC akijjawo n'ateekawo ekibiina kati mulekerawo okopperera wakiri mukole ekyammwe nakyo nga kiri unique mujje bannayuganda basalewo n'ekyemmanyi bannayuganda basazeewo dda kuba baagala ssente mu nsawo. Wegubanga omulamwa gwakubeera ne Uganda ennungi yenna akoopye n'afuna obuyinza n'akiteeka mu nkola ne kikola. Ffe bannayuganda tugamba nti alhamdulillah mbadde balabi balungi abatambudde naffe okuva leero tutandikidde ate paka ne tugenda okuba nga ate tuwunzikira show yaffe y'olunaku lwaleero tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Very good morning. Have yourself a good day.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.